الإسلامية نائمة غائرة في نوم عميق. Sweden. Officially, the Kingdom of Sweden is a Scandinavian country in Northern Europe. Sweden borders Norway and Finland and is connected to Denmark by a bridge tunnel across the Øresund. At 450,295 square kilometers, Sweden is the third largest country in the European Union by area, with a total population of about 9.7 million. Sweden has a low population density of 21 inhabitants per square kilometer, with the population mostly concentrated in the southern half of the country. About 85% of the population lives in urban areas. Southern Sweden is predominantly agricultural, while the north is heavily forested. Lutheran Christianity is officially the largest religion in Sweden, with 66% of the Swedish citizens being the members of the Church of Sweden. Other Christian churches include the Catholic Church and the Eastern Orthodox Church. Islam is the second largest religion in Sweden, practiced by 5% of the population. The remaining population is either irreligious or belong to other religious groups. Because of immigration in the later part of the 20th century, there is today a sizable minority of Muslims, 5% of population. The Constitution provides for freedom of religion, and the government generally respects this right in practice. The government at all levels seeks to protect the right in full and does not tolerate its abuse, either by governmental or private actors. The rights and freedoms enumerated in the Constitution include the rights to practice one's religion and protection of religious freedom. The laws concerning religious freedoms are generally observed and enforced at all government levels and by the court in non-discriminatory fashion. Legal protections cover discrimination or persecution by private actors. The Baltic Tatars were the first Muslim group in modern Sweden. The faith survived in the country primarily through immigration from countries with large Muslim populations such as Bosnia and Herzegovina, Afghanistan, Turkey, Iraq, Morocco, Iran and Somalia in the late 20th century. In 2009, a report made a statement that there are 450,000 to 500,000 Muslims in Sweden, around 5% of the total population, and that the Muslim Council of Sweden reported 106,327 officially registered members. In 2012, there is an estimated 500,000 Muslims in Sweden, around 5% of Swedish population of 9.5 million, a statistic inferred mainly from the nationality of immigrant populations. Most of the Muslim populations live in major cities, with more than 60% residing in 3 of the major city areas, Stockholm, Göteborg and Malmö. The Muslim population of Sweden is quite diverse from over 40 different countries, from Turkey, Bosnia and Iran, to Pakistan, Saudi Arabia, and other
African, Asian, and European states. There exists a sizable population of Shias at about 185,000 people. Thus, large populations include a large number of Iraqis, about 87,000, remnants of the Iran-Iraq War, and Saddam Hussein's ethnic cleansing policies. Iranians make up a population around 65,000. There are also sizable population from India, over 10,000. Lebanese also make up 8,800 population of Shias. From Afghanistan, there are 6,000 people. From Bahrain, Saudi Arabia, and Pakistan, there are near 4,000 people. And there are about 3,000 people from Azerbaijan. The first Shia Muslims in Sweden came to the small town of Trollhättan to work for the automobile manufacturer. According to estimates from the main Shia partner organization in the country, Islamic Shia community in Sweden is about 70% by the Iraqi and 5% of the Iranian Shias in Sweden religiously active. If we count on these numbers, we end up around 65,000 religiously active Shias in the country of Iranian and Iraqi origin. So these must then be religiously active from the other groups, especially those Afghans who later years come to Sweden and active in parish activities. A very uncertain estimate should then be about 70,000 religiously active Shia Muslims in the country. Among the figures who tries for shining the light of true Islam in Sweden is Sheikh Zaki al-Bayari. Accredited by prominent religious authorities and jurists, Sheikh Muhammad Zaki al-Bayari is a religious activist in Sweden, Stockholm. He is an official representative of the Grand Religious Authority and jurist, Ayatollah Sayyid Sadegh Shirazi. He also leads the congregational prayers, organizes activities at Husseiniya called Imam Hassan, peace be upon him, and heads a religious institution that is named Al-Huda. مليارين و200 مليون مسلم. أنا اليوم أشوف إحصائية 27% من الكرة الأرضية اللي هي 7 مليارات وشوية وكسور مسلمين. 27%. 29% مسيح. اليهود 0.1%. والبلاد الإسلامية نائمة غائرة في نوم عميق. عملية التسقيط اللي موجهة للمسلمين وللعالم الإسلامي الآن عملية التسقيط بالرعب من المسلمين بعملية التفجير والقتل. لما يقول مسلم يرتعش بدنه يخاف إنه هذا مفخخ أو مفجر. Something over 7 billion people live on the face of our planet, Earth. Islam, the second largest religion, represents over 27% of the 7 billion overall population, making up over 2.2 billion adherents. This big community has its followers in all over the world, most densely populated in Asia, where it blossomed for the first time. The growing number of Muslims in European and American countries suggests a steady rise in the years ahead. In the way of publishing the true doctrines of Ahlul Bayt, peace be upon them, the Grand Ayatollah Sayyid Sadegh Husseini Shirazi is one of the frontiers. This prominent figure has always emphasized on more efforts on expanding the Ahlul Bayt school of thought. The better future is dependent on one's attention and full comprehension to Ahlul Bayt's doctrines, as the world is totally thirsty of it, although it has not been noticed so far. In this regard, it is the believer's responsibility to introduce the Ahlul Bayt's learnings, as it is clearly advocated in the words of the Grand Ayatollah Sayyid Sadegh Husseini Shirazi. امرأة يابانية بوذية قرأت كتاب عن حياة الزهراء سلام الله عليها باللغة الإنجليزية، أعلنت إسلامها وتشيعها، ثم ترجمت الكتاب من اللغة الإنجليزية إلى اللغة اليابانية. قالت هذه السيدة يجب أن يقتدى بها ويحذى حذوها. هذا العصر الحديث مسؤوليتكم أنتم في أوروبا أن تحملون هذه الراية. الآن عندك حرية الكلام، حرك شبابك أبنائك بناتك أن يكتبون. هذا عصر الفيسبوك، عصر الانترنت، عصر الصفحات. اكتبوا، عرفوا أهل البيت. اللي يعرف لغات أخرى خليه يكتب بالسويدي، بالإنجليزي، بالألماني، بالهولندي، بأي لغة اللي يمكن. اكتب 10 روايات، خلي رواية واحدة واحد يستفيد منها، مثل هذه اليابانية اللي ترجمت حياة الزهراء إلى اللغة اليابانية. آية الله السيد محمد رضا الشيرازي
هذا السيد تربى عند آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي، أبوه ما لحق يربي. أنا أتذكر من أيام مدرسة الحفاظ القرآن الكريم، من دخلنا ذيك المدرسة تقريبا بالسبعينات، أنا كان عمري 8 سنوات، هو السيد كان يدرس بهاي المدرسة بالحوزة، مدرسة الحفاظ. وصل إلى مرحلة الاجتهاد، يدرس بحث خارج في قم المقدسة، والوحيد الذي لم يدخل في مواضيع منامات، كله بالحقائق والمصادر. وهذا نوع من التفاعل مع الحالة العلمية الحديثة. احنا لازم نتحضر. فرضوان الله عليه على ما قدم وما زال يقدم. انت تعرف شمال افريقيا كثير منهم يتصمون بنا لتوسع واتساع فكر التشيع من خلال محاضرات السيد، يعني يتابعون محاضراته يعلنون تشيعهم من هذا الحوار الهادئ الغير متعصب، الحوار المنفتح مع المجتمعات، مع الأديان. Speed is an invisible and constant element of the modern world. With the emergence of internet, our world shrank to a small village where information was transferred to the most remote parts of the world in just a matter of seconds. With technological advancement as a prime element of today's world, it sounds quite essential for any movement to instrument this phenomenon and further its goals. Islam from the Ahl-Bayt's window has a true way of salvation, and above all blemish and misleading propaganda in the name of Islam should utilize all technologies and promote the call of true Islam. Familiarity and interaction with modern science should also be considered as an important asset, since the Holy Prophet Muhammad explains the Prophet's mission as speaking to peoples of different ages according to their time. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في هذه المرحلة الآن يتم إشهار السيدة ناتاليا للإسلام الحنيف وشهادة الشهادتين، وبشهادة ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم يهدى لها كتاب رسالة عملية لمعارف الإسلام لآية الله العظمى السيد صادق الشيرازي دام ظله. طبعا بعد شرح الإسلام لها، وهي وافقت حتى أن تغير اسمها من ناتاليا إلى زهراء، إلى اسم الزهراء سلام الله عليها. ناتاليا you can say أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا الأخت ناتاليا تحمل الجنسية الهولندية، والآن تشرفت بالإسلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. رحمة الله عليك. بارك الله على محمد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سئل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما هي الشعائر؟ فقال نحن الشعائر. الشعائر التي هي في الحج، الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الشعائر هنالك في الحج كله على الأحجار، إن كان في منى وفي عرفة أو في رمي الجمرات، كلها من شعائر الصفا والمروة، كلها من شعائر الله. فحري بنا أن نقيم هذه الشعائر التي سماها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بأن أهل البيت عليهم السلام هم الشعائر. فالحسين هو شعيرة الله، هو أحيا الدين، أقام الدين. خصوصا الآن ونحن في بلد الغرب وفي أوروبا، يحتاج المبلغون ويحتاج المؤمنون ويحتاج من المتبرعين أن يساهموا في خدمة هذه الشعائر
كذلك في كل يوم وفي كل مناسبة تقام شعائر الحسين عليه السلام في أكثر عواصم العالم وفي مدن أوروبا أيضا. والآن في بلد المهجر في السويد والدنمارك وألمانيا وهولندا تكثر هنالك بكثرة الجالية تكثر المجالس، وهذه المجالس ما سميت بأسماء أهل البيت وأصحاب أهل البيت. The number of Muslims in Europe has seen a dramatic rise since 1990. Europe's Muslim population is projected to exceed 58 million by 2013, making up 8% of Europe's population. Most European Muslims will continue to live in Eastern Europe, but some of the biggest increases in Europe's Muslim population in absolute numbers over the next 20 years are in Western, Northern, and Southern Europe. The number of Muslims in Europe is expected to grow by about the same amount in the next 20 years as it did in the previous 2 decades. In the next 20 years, the number of Muslims in the region is forecast to increase by roughly 14 million, albeit from a higher base. Europe's Muslim population will continue to grow at a faster pace than its non-Muslim population, which has been decreasing. As a result, Muslims are expected to make up a growing share of Europe's total population. Also, the large number of immigrants in Europe, mostly Muslims, provides the chance of forming a big community in all parts of Europe, from north to south and east to west. What is expected in soon future for Europe is a clear voice of Muslims in the green continent. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، أفضل الصلاة وأزكى السلام. أبارك لكم في عيد الغدير الأغر، وبهذه المناسبة الشريفة يتشرف إلى الإسلام السيدتان السيدة يني والسيدة ينفر بتشرفهما إلى الإسلام الحنيف، ومن ثم يعلنان إسلامهما في هذه الجلسة المباركة. وسوف يهدى لهن كتب حول الدين الإسلامي، رسالة السيد المرجعية رحمه الله تعالى رضوان الشيخ صادق الشيرازي، ومن ثم بعض الكتب باللغة السويدية والإنجليزية. في بوريارنو فرابورياس كسيا وني كان ليس أفترمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. بتكار جودن أتبي أبلي مسلمز وبيشنرهم إسلام إن شاء الله. وبالكم شكرا جزيلا.